point de vue matériel, c'est considéré de mauvais augure, avec toutes sortes de prohibitions, de restrictions. Pour les dévots qui ont pris refuge du Saint-Nom, en fait, c'est une période bénie. So during this time, the devotees, they chant, they sing, they glorify the Lord and try to remember Sri Krishna. Donc pendant la période d'une éclipse, les dévots chantent les saints noms, glorifient le Seigneur, essaient de se souvenir de lui, également chantent ses gloires. So, in this way, this bad time is also considered good by the devotees, because whatever the chanting they do, they get many more times result of this. For example, if a normal time, if you chant and remember the result that you get, and the chanting and remembering that you do during this time is, many more times, 100, 200 times result we get during this time. Donc, bien que ce soit une période considérée de mauvais augure, les Vaishnavas, eux, la considèrent très bénéfique, parce qu'on dit que le bénéfice que l'on obtient, par exemple, en chantant le Saint-Nom ou toute autre activité spirituelle, pendant cette époque, pendant cette période-là, on obtient des centaines de fois, Maharaj dit 100 ou 200 fois plus de bénéfices que chanter japa, par exemple, en dehors de cette période. So that's why the devotees, they all sit together during these periods of eclipse, and they all do chanting for maybe 2 hours, 4 hours, 5 hours, whatever time it is. They all do congregational chanting, sometimes sitting, sometimes dancing, sometimes doing bhajan, sometimes just doing Mahamantra, and like this, they make the best use of this time. C'est pour ça les dévots, au cours de ces périodes, ils s'assemblent, s'assoient, chantent, dansent, récitent leur japa, ou s'absorbent en bhajan, ou chantent différents chants. Ainsi, ils mettent à profit ce temps spécial. So because this time is not good materially, so one doesn't do any material things like, for example, cooking and going toilet and things like that. Even Thakurji, he's given shayan, he's made to sleep during this time. So you close the temple and then he goes to sleep. Then if it's late night, then the next day, seva starts. So you feed him before the time. So then during eclipse, he's given shayan and then he goes, and the next day you open. But if eclipse is during the daytime, so then when it's finished, so then you start, the seva. Money? During eclipse time, the deities are closed, and then no seva takes place. Closed and no seva takes place. So in all temples there, we close the deities during the time, and no seva takes place during that time. They all sit together and chant. And so if it comes in the daytime, then once it's finished, then you take back, the pujari takes back, opens the temple, then seva starts. But if it's the night time, then the next morning seva starts. Donc la procédure, c'est que normalement les mortiers doivent être mis à se reposer à shayan, les rideaux fermés, et si c'est l'éclipse pendant la journée, et pas de service. Et si l'éclipse s'arrête pendant la journée, c'est encore le jour, alors on ouvre les rideaux, le pujari prend son bain, et il commence le puja. Si c'est pendant la nuit, c'est seulement le lendemain matin, bien sûr, que la... So should we close the curtains? No? Yeah, of course. Put them to sleep and then you close it. So, do you feed them? No, not tonight. Okay, you feed them and then you close and then... They go to noon time. Huh? All right. They go for noon time. So. Okay, so then you make them sleep and then tomorrow morning you can wake them up.
Maharaj, Shigonitai, Padeshan, Tago, Padmanabha. Maybe we should move. Yeah, I should move in the front here. Completely. We will leave you behind the curtain. No, no, no. Okay, thank you. Okay. So, Hein? Tulsi should be hot. Tulsi, no inside, Tulsi. So these are some like basic rules. Thakurji and they all go to sleep during this time, and the devotees, they chant and glorify. And during this time, no cooking, no taking prasadam, not going to toilet as much as possible. And this way, by chanting and remembering, we make the best use of this time. Okay, so this is what we follow in the temple. There are also very nice kirtan happening. So right now, they are doing it in many different temples, and it's happening right now there also. There it's like 1:30 in the night time till 1:30. So they will be doing it. Next day morning, after taking bath, they will open the temple for Mangalarati. But if it's during the daytime for solar eclipse, so that happens during daytime, then once it's finished, then the pujari takes bath, then he goes and opens the deities. Okay? And normally people, for the normal people, for them the rule is, before this eclipse they take bath, during that time they take bath, and when it's finished they take bath, then when it's finished they give like a donation. But these things have all some kind of material motive. They want some material benefit. But for devotees, they don't do these things. They might take bath when the solar lunar eclipse is finished. They might take some bath, but it's not necessary. You can just take some Ganges water and put in your head, and by chanting you are purified. So no need to purify. So devotees mainly, they chant and remember, and they are in bliss the whole time, and they get much more result. So you can do three things. Chant, the holy name in your bead bag, normal japa, or you can do congregational kirtan. And at the same time, you can also chant the Diksha mantras, Gopal mantra and others. So these three things one can do. Donc, comme c'est une activité matériellement de mauvais augure, on ne fait rien de matériel. Donc, idéalement, on ne va pas aux toilettes, on ne cuisine pas, on ne mange pas. Maharaj répète que si l'éclipse est pendant la journée, alors on ferme les murtis, et si elle s'arrête pendant la journée, le pujari reprend sa douche, rouvre les murtis, recommence le seva. Si c'est la nuit, ça se passe le pour Mangalarti naturellement. Donc les dévots s'absorbent, eux, dans le chant du Saint-Nom. Maharaj cite trois activités principales: chanter japa, chanter les Diksha mantras, le Gopal mantra par exemple, et kirtan ensemble. Pour les gens ordinaires, c'est l'occasion de se purifier. Donc avant l'éclipse, ils prennent un bain,
pendant l'éclipse, ils prennent un bain. Quand l'éclipse s'arrête, ils reprennent un bain. Et tout ça, c'est avec des motivations matérielles, parce qu'ils veulent obtenir un bénéfice personnel, matériel de ces activités pieuses. Les dévots, eux, peuvent, s'ils le souhaitent, prendre un bain à la fin, ou juste mettre quelques gouttes d'eau du gant sur leur tête. C'est pas, ils sont déjà purifiés par le chant du Saint-Nom, ils n'ont pas besoin de se purifier particulièrement. Donc ils s'absorbent plutôt dans le chant, et donc ils se réjouissent, ils sont très joyeux de pouvoir ainsi s'absorber pendant cette période. So these are the basic things during eclipse. But for the devotees in the line of Chaitanya Mahaprabhu, there is one special significance that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada and Guru Maharaj, they taught us. That's really, special during eclipse. Though this Leela pastime, it happened during solar eclipse, but still, we use it in lunar eclipse also. Donc ça, ce sont brièvement les règles à suivre, les prescriptions pendant une éclipse. Maintenant, pour ceux qui sont dans la lignée de Mahaprabhu, Saraswati Thakur et Maharaj a expliqué que il y a quelque chose de spécial. Le divertissement dont il va parler s'est déroulé pendant une éclipse solaire, mais on le fait également pendant une éclipse lunaire. On en profite. So this is regarding the meeting of Srimati Radharani and the gopis with Sri Krishna in Kurukshetra for solar eclipse. Ce divertissement, c'est celui célèbre de la rencontre de Srimati Radharani et des gopis avec Sri Krishna à Kurukshetra pendant une éclipse solaire. Though it's for solar eclipse, still, we take that mood during the lunar eclipse also. So, while chanting or while singing, one should try to meditate on such moods. Donc bien que ça soit passé pendant une éclipse solaire, Maharaj répète qu'on essaie de cultiver le même sentiment pendant une éclipse lunaire. C'est-à-dire que lorsqu'on chante, on essaie de s'absorber dans ces sentiments de séparation et de cette rencontre à Kurukshetra. So this is such a very beautiful and touching pastime, which touches our heart, and it's in the core mood of Chaitanya Mahaprabhu. C'est un divertissement très, très doux, très suave, en même temps très touchant. Et on dit que c'est au cœur même des sentiments de Mahaprabhu lui-même. C'était au cœur de sa méditation, de ses humeurs dévotionnelles. The divine transcendental love, it has two parts, or two sides, or two phases. One is meeting, second is separation. Donc cet amour divin transcendantal, il a deux aspects, deux phases, la rencontre et la séparation. So without separation, meeting is not complete. So there is separation, and in Srimad Bhagavatam, separation is described in great length. Sans séparation, la rencontre ne serait pas complète. Donc, il y a toujours rencontre et séparation. Et dans le Srimad Bhagavatam, c'est la séparation qui fait l'objet de beaucoup de descriptions, bien plus que la rencontre. So, we see that in Krishna's pastime, described in Srimad Bhagavatam, meeting between Radha and Krishna is for a short time. Separation is for a long time. Krishna was in Vrindavan for only 10 and a half years. And even within that, he meets with gopis maybe 4 or 5 years, since, age of 6. But separation is for full 110, 15 years or something like that. On peut voir que dans le Bhagavatam, la rencontre, elle est décrite comme étant très brève. Si on calcule, d'ailleurs, Krishna a commencé à rencontrer les gopis à l'âge de 6 ans. Il est parti à
à peine 11 ans, donc ça fait 5 ans. Donc ils se sont rencontrés pendant à peu près 5 ans, et encore, pas tout le temps. Par contre, ensuite, il est parti de Vrindavan, et pendant plus de 110 ans, pratiquement 115 ans, ils ont été séparés. Though separation is not the main goal, a meeting is the main goal. But to make the meeting complete, there has to be separation. Bien que la séparation ne soit pas le but principal, c'est la rencontre qui est le but principal. Mais pour que cette rencontre soit complète, il faut qu'il y ait cette séparation entre les amants. Sripad Goswami has also said, Vina vipralambena sambhogam na samashnute. I mean, without separation, one cannot relish the meeting nicely or completely. Sripad Goswami a bien décrit que sans séparation, on ne peut pas savourer pleinement la joie de la rencontre. So, so the separation is needed for many reasons. For example, Gurudev used to say that while meeting, it may be that, physically, Shri Radha and Krishna, they are meeting, but it may not be complete. Something is left. For example, Radharani is seeing Krishna, she cannot see him fully, just only eyes or his head or his feather. So, that may not be complete. But in separation, when she remembers Shri Krishna, then she sees him fully, then the qualities of Shri Krishna manifest fully, then the way he smiles, the way he speaks. So, she keeps on remembering. Then meeting happens in separation, nicely, completely. So the next time when they meet, those moods come along with it, and she meets nicely, much more nicely with Krishna. So that's why separation is needed. Donc la séparation est nécessaire pour différentes raisons. Une des raisons, c'est que lorsqu'ils sont physiquement ensemble, Radharani, par exemple, peut regarder Krishna, mais elle ne peut pas le regarder complètement. Elle va regarder ses yeux, son visage, sa plume de pan. Donc, ce n'est pas comme une rencontre complète. Par contre, lorsqu'ils sont séparés, dans sa méditation, dans son niveau de séparation, elle va pouvoir se rappeler de lui complètement. Et donc, dans la séparation, la rencontre est plus complète. C'est ce qu'on appelle l'union dans la séparation. Et ensuite, lorsqu'ils se rencontrent à nouveau, tous ces sentiments qu'elle a cultivés pendant la séparation, lorsqu'ils rendent la rencontre à nouveau bien plus suave. So like for example, I'm not sure what's the French dessert is, something maybe croissant or something like that. If you don't, think with your mind, you just put it in your mouth and eat, maybe you eat it, but you don't, relish it. But rather you don't eat it, you go somewhere, Vrindavan, and in your mind, morning breakfast, croissant, very nice, with butter and other stuff. So when you come back and you have it, then you feel it, it's really nice, I miss it. So something like that. Par exemple, le petit déjeuner favori, d'après tout le monde, à l'étranger, des Français, c'est les croissants au petit déjeuner. Alors quand vous mangez le croissant, vous le mangez, vous le goûtez, mais commun. Par contre, quand vous êtes à Vrindavan, si vous vous rappelez, ah oui, les croissants du petit déjeuner, ça vous donne une autre... Et quand vous revenez en France et vous mangez les croissants là, vous les savourez encore bien plus parce que vous avez maîtrisé dessus, vous en étiez séparés. So then you put in your mouth and you're like, very nice, very nice. How do you know? Huh? How do you know? How do you know? Same case everywhere, In like India also nice things, samosa and other thing, you have it, then you think and you take, it's also the same thing. Là, on parle de croissants, mais en Inde aussi, on a des choses très bonnes, comme les samosas, par exemple. Quand vous êtes sur place, vous les mangez, vous savourez,
quand vous en êtes séparés à l'étranger, vous dites ah oui, ça, et quand vous revenez, ah oui, ça c'est encore plus goûteux, comme ils disent au Canada. So in a similar way, separation is glorified in Srimad Bhagavatam at great length. De la même façon, la séparation est glorifiée de façon très étendue, très vaste dans les pages du Srimad Bhagavatam. If you see Gopi Geet, Brahmar Geet, even Venu Geet is kind of a separation, song in separation, before meeting Krishna, Purvarag. Pranay Geet is also separation. Like all 5 songs, 4 songs, 4 songs among 5, they are in separation. Only Pranaya Geet is in direct, Meeting. That happens when directly meeting with Krishna, but that's also in relation with requesting Krishna, begging Krishna to give service. Donc on peut voir que les 5 Gita qu'on trouve dans le Bhagavatam, 4 sur 5 sont dans la séparation. Brahmar Gita, Venu Gita, Gopi Gita, seulement Pranaya Gita, là, Et le elle est soir, dans la la rencontre avec Krishna, mais même dans cette rencontre, on prie Krishna pour qu'il nous accorde son service. Donc sur les 5, 4 sont dans la séparation, dans l'univers de séparation. So in Srimad Bhagavatam, these 5 songs, they are all in separation, mostly in separation, That's why they are like so supreme, so great, and so famous. Because they pray, they cry for Krishna, they cry for His mercy, and they beg for His mercy to serve them. That's how it, peaks, the maximum love they have for Krishna, it manifests. Donc sur 5 Gita, 4, on le répète, sont dans la séparation. C'est là que leurs sentiments d'amour sont les plus exacerbés, ils sont à leur zénith, et ils pleurent, et c'est là qu'ils se manifestent donc dans leur plus grande intensité. Les pleurs pour rencontrer Krishna, pour pouvoir le servir. Oui. That's why Chaitanya Mahaprabhu has taught us that we should do a bhajan in the mood of separation, vipralamba bhav. C'est la raison pour laquelle Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné de cultiver notre bhajan dans ce sentiment de séparation, vipralamba bhav. It simply means that we should always be desirous, when Krishna will show mercy upon me, when will I meet him, when will I have his darshan, when will I serve him. Such a longing mood should be there to do pure bhajan. Ça veut dire que constamment on doit cultiver cet élan, cette aspiration profonde, intense, ardente. Quand est-ce que je pourrais voir Krishna, quand est-ce que je pourrais le servir, quand est-ce qu'il va m'accorder son darshan. Donc constamment avoir cet élan vers lui ardent. Without that longing, that separation, that desire to meet Krishna, when will I meet him, when will I get his mercy, the bhajan may happen, but it may not be strong or powerful, or with one-pointed vision. It may not be. Sans donc ce sentiment intense, cultivé consciemment, quand est-ce que je vais pouvoir obtenir la miséricorde de Krishna, le voir, obtenir son darshan, obtenir son service. Il peut y avoir bhajan, mais ce bhajan ne va pas être très puissant, il ne va pas pouvoir être one-pointed, focalisé uniquement sur lui. Il va manquer donc de force. Et, parce que Maharaj parle de bhajan pur. So, without that, the bhajan may be sometimes soft, sometimes very hard, meaning doing so much, sometimes serious,
sometimes not so serious, So that's the problem. But once we develop this mood, this desire, then we cannot sit. We cannot, be at peace. We are always, anxious when we will meet Krishna. So he will be more focused in chanting, remembering, crying and praying for Krishna. Donc, sans ces sentiments, le bhajan peut être là, il peut être sérieux, des fois pas si sérieux que ça, il peut être faible, il peut être des fois même dur à pratiquer. Mais une fois qu'on a réussi à se fixer dans cette anxiété transcendantale de rencontrer Krishna, pouvoir le servir, alors on ne peut plus rester en paix. On va sans arrêt être sur le qui-vive. Pas sur le qui-vive, dans cette attente anxieuse. Quand est-ce que Et ça va intensifier le bhajan. That's why, like we see in Srimad Bhagavatam, that when Krishna, he left the gopis during Rasa Leela, they didn't say goodbye to Krishna, but rather they stayed there, they searched for him, they didn't leave him, though it was midnight, crying and begging and singing beautifully, Gopi Geet and other thing, due to which, Krishna couldn't resist himself. He had to come in front of them and, show his beautiful form, Manmat Manmat. On peut voir dans les descriptions du Bhagavatam, donc lorsque Krishna a délaissé les gopis au cours d'un danse rasa, c'est pas qu'elles lui ont dit « Ok, au revoir Krishna, on se reverra une autre fois ». Non, dès qu'il a disparu, elles étaient là à pleurer, à le chercher partout, et dans leur anxiété transcendantale, tous leurs sentiments sont sortis sous la forme de ces chants sublimes comme Gopi Git, à tel point que Krishna, subjugué par leur amour, ne pouvait pas pu résister, il n'a pas pu rester caché, il a dû leur montrer sa forme sublime, Saksham Manmata Matmata, qui est plus séduisante que des millions de Cupidons et qui charme Cupidon lui-même. So a similar way, for a disciple, when Shri Guru leaves, so in a similar way one has to, remember and cry and beg for his mercy. And it's not like, okay, goodbye, you have left, okay, now I'm on my own, so I can do my things. Then, we are not on the right track. De la même façon, lorsque le maître spirituel s'en va, on doit développer cette intensité de séparation, de pleurer. Quand est-ce que je pourrais recevoir votre miséricorde? Pas penser, ok, vous êtes parti, très bien, maintenant je fais mon truc. Non, si c'est comme ça, on n'est pas vraiment bien situé spirituellement. So this kind of mood one can develop only by the mercy of Guru and Vaishnavas of such a level. So once we get that mood, we should always remember them, that by your mercy, I have gotten this, mood. So like the gopis, we should never leave and forget, but rather always remember and try to be close internally, so that this kind of mood can develop more and more, and it can be transferred towards Shri Krishna in the mood of the gopis. Donc ces sentiments, on doit savoir qu'ils ne peuvent être développés que par la miséricorde du gourou et des Vaishnavas de ce niveau, bien sûr, de ce calibre spirituel. Et on doit donc toujours essayer de s'absorber, de développer ces sentiments. Une fois qu'on s'y est installé, qu'on les a obtenus, on doit toujours se souvenir, oh Gourdé, c'est par votre grâce que j'ai ces sentiments, et jamais donc se relâcher, mais toujours cultiver cette anxiété, ce qui permet d'être toujours en leur compagnie. Et de transférer cet amour. Et ensuite, d'avoir cet attachement au maître spirituel, on va pouvoir le transférer ensuite à Krishna lui-même, dans l'humeur des gopis. So Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he has said
that the best service for somebody who's feeling separation from Krishna, just like Radharani or the gopis or Guru and Vaishnavas, is to glorify Krishna and to chant the holy names of Krishna in their ears. So that's why, to pacify the separation mood of the gopis, or Srimati Radharani, we chant the holy names during the eclipse. Donc, Saraswati Thakur a expliqué que pour quelqu'un qui est dans ce sentiment de séparation, le meilleur service à rendre envers Krishna, c'est chanter le Saint-Nom dans leurs oreilles pour pacifier, apaiser leur sentiment de séparation. C'est pour ça que pendant une éclipse, on chante ainsi pour Radharani, pour Krishna, leur Saint-Nom. Guru Maharaj used to glorify so much the meeting of Srimati Radharani and the gopis with Krishna in Kurukshetra many, many times. It was his, one of his very favorite topic. Un des sujets favoris de Srila Gurudev, Srila Narayana Maharaj, c'était justement de glorifier la rencontre et les sentiments de Krishna et des gopis à Kurukshetra. C'est un thème qui était récurrent chez lui, c'est le thème principal du kata. This mood is also very close to the Gaudiya Vaishnavas because this has a close relationship with Rath Yatra. Chaitanya Mahaprabhu, he also relished the same moods in Jagannath Puri during Rath Yatra. Ce sentiment, donc, il est au cœur du bhajan des Gaudiya Vaishnavas, parce que c'est le même sentiment que Mahaprabhu savourait au cours du Rath Yatra. So that's why whenever Gurudev used to get a chance, he used to glorify these, important topics. So I was just, describing some basic things, and now we will try to remember this beautiful pastime. Donc c'est pour ça que Gurudev, chaque fois qu'il en avait l'occasion, il s'absorbait à réciter ou à glorifier, à décrire ses divertissements. Donc je voulais juste mettre un peu les bases pour pouvoir ensuite glorifier, parler de ce divertissement sublime. So, it's been described in Srimad Bhagavatam that Shri Krishna, he stayed in Vrindavan for till like 10.5 years. Then he left from Mathura. And then from there, so many things happened, and then he went to Dwaraka and he married so many queens, and time passed by. But back here in Vrindavan, the Brajavasis, especially Srimati Radharani, she was feeling so much separation from Shri Krishna. Donc le Bhagavatam décrit, on a vu tout à l'heure que Krishna est resté jusqu'à environ 10 ans et demi à Vrindavan, qu'il a quitté pour se rendre à Mathura, où il a passé certaines années, toutes sortes d'événements se sont déroulés. Ensuite, il est parti à Dwarka, et le temps s'est écoulé. Pendant ce temps-là, à Vrindavan, les habitants de Vrindavan, principalement Srimati Radharani, étaient absorbés dans des sentiments très très profonds, dans les affres, on peut dire, de la séparation d'avec Krishna. So, before the war of Mahabharata happened, there occurred a solar eclipse, very big, or complete solar eclipse. And so it was decided that during solar eclipse, all the major kings with their families and entourage, they will go to Kurukshetra to celebrate it. Des années avant la bataille de Kurukshetra, la fameuse guerre du Mahabharata, il y a donc eu cette éclipse solaire complète, et il avait été décidé que les rois, avec leur entourage, leurs
famille, etc., se rendraient en pèlerinage à Kurukshetra à l'occasion de cette éclipse. So, Sri Krishna with his all families and children, many of them they went to Kurukshetra. It must be one big party. Okay? Similarly, Pandavas, Kauravas, and many different kings from India, major kings, they all came there. That must have been a one big, much more bigger than Kumbh Mela, or even much more than that. It has been a huge thing, and they all came to Kurukshetra during the solar eclipse. Donc Krishna, avec toute sa dynastie, d'innombrables rois, les Pandavas également, se sont rassemblés à Kurukshetra. Maharaj dit que ça devait être pratiquement un groupe gigantesque, encore plus important que celui qui se déroule à la Kumbh Mela, par exemple. So they were all meeting. So it was before the war, so nothing happened much. So they were all meeting nicely, and then and Krishna was giving darshan to them all. Nice meeting and everything happening in Kurukshetra. So it was a good gathering to happen in Kurukshetra. Donc c'était des années avant la guerre, donc il n'y avait pas d'escarmouche, il n'y avait pas de combat à ce moment-là. Et ils se sont donc tous rencontrés. Krishna a accordé son darshan à tout le monde. C'est donc une très bonne rencontre, on peut dire. De façon très cordiale. So before this Kurukshetra thing happened, Uddhavji, when he came back from Vrindavan, Rohini mother, when she came back from Vrindavan, they all requested Shri Krishna many times that please kindly go to Vrindavan. The Brajavasis, they don't need anything from you. They want you and nothing else. So don't send these messages and all those things to them. Please kindly take your time and you should go and meet them. That's all they need. Donc, bien avant cela, quand Uddhava est rentré de Vrindavan, ensuite quand Rohini est venu aussi également à Dwarka, plusieurs fois, de façon répétée, se sont approchés de Krishna en disant les habitants de Vrindavan n'ont besoin de rien de votre part. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous. C'est pas la peine d'envoyer ces messages comme quoi vous allez y aller ou pour les pacifier. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre présence. C'est la seule chose qui leur est nécessaire. So, Krishna, he never replied properly. He said, yes, I should go. But no, he was never clear cut that I should go or that I should not go. It was diplomatic, like yes. But he never went. Donc chaque fois qu'il s'approchait avec ses suppliques au nom des Prishvasi, Krishna ne répondait jamais clairement. Il disait oui, de façon diplomatique, oui, bien sûr. Mais ce n'était pas décidé, oui, je vais y aller ou je ne vais pas y aller. C'était oui. Alors, je dis oui de façon très diplomatique. Mais en fait, il n'a jamais été. So later on, when Krishna went to Dwaraka, there also the same thing. They all said many times he wouldn't go. Then one fine, day, Shri Baldev Prabhu, he said, now I am going to Vrindavan for 2 months in the time of spring. Do you want to come? So, even to his brother Krishna, like, but not like yes or no. It's like, yes, something like that. So Baldev Prabhu was like, useless. So then he went by himself to Vrindavan for 2 months and he tried to pacify the
Vrajavasis, but he couldn't, he failed. Donc même une fois, ça c'était à Mathura, une fois à Dwarka, à nouveau, ils ont présenté la requête à Krishna, mais il faut absolument que tu y ailles, et Krishna ne répondait pas. Un jour, Baladev a dit, bon, écoute, moi j'y vais. Tu viens avec moi, et Krishna, même à son frère, il n'a pas répondu clairement. Mais il n'a pas été. Donc Baladev a été pendant 2 mois de Dwarka à Vrindavan. Il a passé 2 mois à essayer d'apaiser la séparation des Vasi, mais il a échoué dans sa tâche. So Krishna didn't go to meet the Vrajavasis. And the Vrajavasis, they were in so much separation from Krishna. And Krishna was also in separation from, Vrajavasis. It's not like Vrajavasis are crying. Krishna is also crying for Srimati Radharani and Vrajavasis in Dwarka, besides his wife. They are sleeping and he's remembering, the gopis and the Vrajavasis, and he's crying. So they are feeling, they are both feeling separation. Neither Krishna, he went to Vrindavan to pacify them, or the Vrajavasis, neither they tried to come to Mathura or Dwarka. Donc Krishna ne s'est jamais rendu de nouveau à Vrindavan, et les Vrajavasis non plus. Alors eux, ils pleuraient sans arrêt, mais c'est pas que Krishna, lui, ça allait bien. Il pleurait en séparation de Krishna, et lui pleurait en séparation de lui. On se rappelle entendre que même pendant son sommeil, ses reines disaient on est les femmes les plus belles de l'univers, mais il ne regarde même pas, et la nuit, il baigne son oreiller de larmes, et il appelle les gopis, il appelle Radharani, il appelle sa mère, il appelle même ses vaches. Donc lui, chacun pleurait d'un côté, mais jamais lui n'a été, et jamais eux non plus n'ont fait le moindre effort de venir à Mathura ou à Dwarka après Mathura. So why Krishna didn't go? So many reasons, and our Goswamis, they have described why he didn't go. Pourquoi est-ce que Krishna n'est pas retourné à Vrindavan? Différentes raisons que nos Goswamis ont expliquées. One main reason was Krishna felt that even if he did go, their pain of separation cannot be alleviated, meaning reduced, but rather it will only increase more. Une des raisons principales, c'est que Krishna pensait, même si je retourne pour les apaiser, en fait, leur douleur de séparation ne va pas diminuer, au contraire, elle va augmenter encore davantage. So that's why Krishna, he thought many times, but he didn't get the courage to go. Donc Krishna, c'est pour cette raison-là, plusieurs fois a pensé encore et encore, retourner, et jamais il s'est pris, il a pris le courage en fait d'aller affronter la situation, de retourner à Vrindavan. But what about the Vrajavasis? They could have at least come to meet Krishna in Mathura or in Dwaraka. Mais alors les Vrajavasis, eux, ils auraient pu, par exemple, venir le voir à Mathura ou même à Dwarka après. So why they didn't come? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas déplacés pour le voir? They felt that Mathura and Dwaraka is like big city or capital. There the mood of Shri Krishna is completely different. Now he is king of kings. He has many people, servants. So even if we go, there's a chance that we may be mistreated. There's a chance that Krishna cannot meet with us. Or there is even a chance that the servants of Krishna may stop us. Or some villagers, useless people, they have come.
So thinking like this, that the mood doesn't match, they never went. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été? Principalement parce qu'ils pensaient Mathura, c'est comme c'est la capitale du pays. Il faut dire de Dwarka, c'est des villes gigantesques. Nous, on est des paysans, des gens du village. Si on va là-bas, il y a une telle opulence. Krishna est le roi des rois, il est entouré, il a tellement de serviteurs. Peut-être qu'on ne pourra même pas le rencontrer. Il n'aura pas de temps pour nous parce qu'il est tellement occupé avec tous ses devoirs. Ou même peut-être que ses serviteurs ne vont même pas nous laisser approcher le voir. Donc en pensant ainsi, ils se sont dit, oui, ils vont penser de nous, c'est juste des simples villageois, des gens complètement inutiles, on ne va pas déranger Krishna pour eux. Donc à cause de ça, ils n'ont pas été le voir. They were thinking, Radharani and others, they were thinking, Krishna was like a cowherd boy, very nice, close to us. We could meet whenever we want. We could joke, we could chastise him, and he would give us all the time that he had. But now, since he has gone to Mathura and Dwaraka and has become a big, big man, and now he is like crown and all those jewels and stuff, people glorifying him, and he's sitting on a throne, so many people. So they felt intimidated by the stature of Krishna. Les Vrijbasis, surtout les gopis, ils pensaient quand Krishna était avec nous à Vrindavan, on pouvait se divertir avec lui constamment, on pouvait le voir à notre guise, à loisir, on pouvait s'approcher, on pouvait plaisanter avec lui, on pouvait même le reprendre, le réprimander. Mais maintenant qu'il est parti à Mathura, il est devenu une grande personnalité, il est assis sur un trône entouré de courtisans, entouré de tellement de personnes. Ils étaient, on peut dire, intimidés par la stature sociale que Krishna occupait maintenant. Et donc ils n'osaient pas aller le voir. It's just like somebody from small town like this, your friend, now he has become prime minister or something, maybe you go one time, maybe you go two times, then if you see he's very, very busy, then he wouldn't get, then he wouldn't like to go and disturb him, you're like, I'm fine here. So in a similar way, the Brajavasis, the gopis, the Radharani, they felt like that. Now he's become big guy, why go and disturb him? And we also don't like that, they also didn't like that mood of, grandeur, big things. C'est comme si un de vos amis venant d'un petit village devient le Premier ministre. Vous allez essayer de le voir une fois, deux fois, vous n'arrivez pas à le voir parce qu'il est tellement occupé. Vous dites, c'est pas la peine de perdre mon temps à essayer de le rencontrer, il est tellement occupé là-bas avec toutes ses responsabilités. Et donc, ils se sentaient un peu comme ça, les Vrijbasis. Krishna est devenu tellement important, qu'est-ce qu'on va le déranger? Et puis, toute cette opulence, opulence, Aishwarya, c'était pas du tout ça ne correspond pas du tout à leurs sentiments, donc ils se sont abstenus. So, Krishna crying here, and Brajavasis, Srimati Radharani, she is crying there. That was a very pathetic situation. Time was, slowly flying away, and many years passed by like this, long time. Donc Krishna pleurait de son côté, les Vrijbasis avec Radharani à leur tête, à la tête des gopis, pleuraient de leur côté. Et les années ont passé, ainsi le temps, chacun pleurant de son côté, sans se rencontrer, et de longues années se sont déroulées, sans se rencontrer à nouveau. So, the situation of the gopis with the Radharani was very, very, pathetic. Since Shri Krishna left, they never went back to their house. They never took bath, they never changed their clothes, they never decorated, they never had something to eat. Always wanting Krishna, remembering him, and when he will come back, always crying. Donc la situation des Vrijbasis, surtout des gopis, et surtout de Radharani, était
extrêmement pathétique. Depuis que Krishna était parti, elles n'étaient jamais rentrées chez elles dans leur demeure, elles ne s'étaient pas changées, elles ne s'étaient pas lavées, elles n'avaient rien mangé, elles étaient toujours en train de pleurer, en séparation avec lui. Quand est-ce qu'on pourra le revoir? Quand est-ce qu'il reviendra? Quand est-ce qu'il reviendra? Une situation extrêmement douloureuse et pathétique. So Lalita and the gopis, they pacify Radharani by saying, don't worry, we can send a messenger, to Krishna. Donc Lalita et les autres gopis s'efforçaient de calmer Srimati Radharani. Ne te désespère pas, on va lui envoyer un messager, So Radharani, she asks who that messenger will be. Then Lalita Devi, she says, royal swan. Donc Radharani a posé la question, mais qui sera ce messager? Et Lalita a dit, oh, un signe royal que j'ai vu sur la bord de la Jamuna. So Sri Rupa Goswami Pad has written this beautiful poem, literary work, Hamsa Dut, wherein Lalita ji, she brings this swan and tries to give the message of Radharani to that swan and tells him that where you should go, which place you should go, where you can meet Krishna and what message you should give him. Such a beautiful, such a very, touching work by Rupa Goswami Pad. Rupa Goswami a écrit une œuvre, Amsaduta, qui est très très suave, très pathétique. Radharani s'était évanouie sur les bords de la Jamuna. Elle a été chercher de l'eau, et lorsqu'elle a été chercher de l'eau, elle a vu un signe qui était là. Et donc tout de suite, elle a pensé, oh mais voilà, c'est le messager idéal. Donc il a chargé d'un message à Krishna. Voilà, là où tu devrais, quand tu vas à Mathura, tu vas rencontrer cet endroit-là. C'est là il s'est passé tel avertissement, fais ça. Et quand tu arrives, voilà le message que tu dois délivrer à Krishna. Une œuvre poignante, très très touchante. So like this, days went by, and after almost 90 years after Krishna left, the solar eclipse had happened. So they wanted to meet Krishna, but they didn't like Mathura and Dwaraka. But when they heard that in Kurukshetra Krishna is coming, they felt that Kurukshetra is like a neutral place. Just like the world leaders, they don't want to meet in their place, they choose a neutral place. Yes. For meeting, reconciliation. So just like that. Donc ces événements se sont déroulés, les années ont passé, des décades ont passé, 90 ans pratiquement ont passé, et il y a eu cette éclipse solaire. Les Vrishbhati, on disait tout à l'heure, ne se sentaient pas d'aller à Mathura ni à Dwarka, mais ils ont pensé, quand ils ont entendu dire qu'il y avait cette éclipse, que Krishna s'y rendrait, ils ont pensé, Kurukshetra c'est comme un endroit neutre, un peu comme maintenant dans la politique actuelle, on voit que les dirigeants ne se rencontrent pas dans leur propre pays, mais ils choisissent un pays neutre. Par exemple, l'Arabie Saoudite pour rencontre entre... So thinking that the Kurukshetra is like a neutral place, so the Brajavasis, when they heard that Krishna is coming to Kurukshetra, they all, made plans. Okay, there we can go and meet Shri Krishna. So when Nanda Baba said, okay, we can go and meet Krishna, who all wants to join me? So it was all, it was like, almost like every Brajavasi just want to go and meet Krishna. Nanda Baba said, okay, no problem, come. Yashoda, mother, Nanda Baba, then the Gopis, Srimati Radharani, Lalita, Vishak, everybody, they went to meet Krishna. Donc quand ils ont entendu parler que Krishna s'y rendrait à Kurukshetra, jugeant l'endroit favorable comme étant neutre, alors ils ont tous décidé d'y aller. Nanda Baba a dit, on y va, qui c'est qui venait?
qui veut venir, et tout le village, tout le monde, Nanda Baba, Yashoda Mae, tout le monde, les Gopal, les Gopis, Radharani, sont tous entassés dans les chars à bœufs et ils sont partis pour Kurukshetra. Why not? Because they all wanted to see Krishna for a long time. And somehow they are living just because of this hope that someday Krishna will come back, because Krishna promised today or tomorrow I'll definitely come back. So to please Shri Krishna, they are somehow living. Because they don't want to make Shri Krishna sad when he comes and sees they are all dead. Krishna will not be happy, so So somehow they are living. Their life air is like here, I mean, they're about to leave. But somehow they are suppressing it. So now that they have got a chance, so then why not? They just want to go and meet Krishna, their life and soul. Donc ils ont pensé, pourquoi pas, ça fait tellement de temps qu'on veut le voir, là on a une opportunité, donc tout le monde s'est précipité, parce que ils pensaient tous, Krishna a promis qu'il reviendra, il a dit, demain ou après-demain je reviens. Donc cette promesse les gardait en vie, parce que leurs airs vitaux étaient prêts à sortir, ils les avaient dans la gorge, mais ils les supprimaient, ils les rabaissaient, parce qu'ils restaient en vie seulement pour lui, pour lui faire plaisir, en pensant, imaginons que Krishna revienne et qu'on soit tous morts et mortes. Alors il va être dévasté, donc on ne peut pas faire ça. Il faut absolument qu'on se maintienne en vie. Quand on revient, il reviendra, il nous verra, il sera content. Donc juste pour son plaisir à lui, ils ont enduré toute cette souffrance de séparation, simplement pour son bénéfice à lui. Ça, c'est la qualité d'amour des Vrijvasi. So they all sat on a bullock cart and then they started to go towards Kurukshetra. The whole way they are singing and remembering Krishna. Especially Srimati Radharani, she is crying, and Lalita, Vishaka, they are supporting Srimati Radharani, giving her hope that yes, we will definitely meet with Krishna there. But more and more they come closer to Kurukshetra. The separation mode in Srimati Radharani, it's increasing manifold, many times. Donc ils sont tous rendus à Kurukshetra en char à bœuf. Radharani était complètement éploré de séparation, en larmes. Ses amis, Lalita Vishaka, l'apaisaient, lui donnaient espoir. Calme-toi, bientôt tu vas voir ton bien-aimé. Et plus il se rapprochait de Kurukshetra, plus son niveau de séparation se multipliait. So when they finally reach Kurukshetra, they stay little far away from the main congregating place, and then they all reach there, and then they hear that Krishna is here with his whole family and stuff. They are very much, eager to meet Sri Krishna. And Krishna also, when he heard my father, mother and gopis are coming, he was also, he couldn't wait to meet them. Donc ils sont arrivés à Kurukshetra, ils se sont pas approchés trop près du campement royal de Krishna, ils étaient un peu à l'écart. Et ils ont appris, oui, Krishna est là, donc ils voulaient tellement désireux de le voir. Et Krishna, dès qu'il a appris, mon père, ma mère, sont là, lui aussi, il n'avait qu'une idée, c'est de les rencontrer. So Krishna, he first met, he went and he first met his, parents, mother and father. And when they saw, they cried so much. And Krishna also begged forgiveness. It was such a touching moment, The mother took Krishna in her lap, and cuddling him, carrying him, and Krishna is also crying like a child, though he's 90 years old. Okay? And Nanda Baba and Yashoda also very old, 150 or something.
such a very, sad and pathetic, situation there. Finalement, ils se sont rencontrés. Krishna lui-même est venu les voir. Son père et sa mère, ils étaient en larmes. Krishna, elle a pris Krishna sur ses genoux, le caressé, l'embrasser. Et Krishna pleurait à chaudes larmes en demandant pardon à ses parents pour cela. Il était comme un enfant, alors qu'après nos calculs matériels, il avait plus de 90 ans. Que dire de Nanda Yashoda, ils avaient dans les 150 ans. Donc c'était une scène tellement pathétique de cette rencontre après tant de séparation. C'était très très touchant et intense. But then, the situation of Radharani, it got worsened, meaning she couldn't tolerate anymore to wait for Krishna. Just like, for example, Gurudev used to give this example that, say, for example, you carry a big sack of potatoes from the market on your shoulder. So when you know you have to walk for 10 kilometers, so for 9.5 kilometers, you wouldn't feel the burden of this, bag full of potatoes. But when you're close enough, just 400 meters, 200 meters, that may seem like a tough path to cover because you have reached and somehow you have to go there, and that time, this bag becomes heavy. So in a similar way, they were tolerating separation for this long, and they also came along this way. But now this short distance between her and Krishna, that seemed like very long, and it seemed like she couldn't tolerate that. Mais la situation de Srimati Radharani, elle, ne faisait qu'empirer. Elle ne pouvait plus attendre, elle ne pouvait plus tolérer la distance et la séparation. Je vous donne l'exemple, si par exemple vous devez vous rendre au marché, vendre des patates, vous avez un gros sac de patates sur les épaules, vous savez, ok, j'ai des kilomètres à faire, donc vous faites 9 km et demi, ça va, vous ne sentez pas le poids, vous le portez. Quand maintenant vous allez vous rapprocher de 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres, le sac devient de plus en plus lourd, parce que maintenant là vous vous sentez vraiment. Un Radharani de la même façon, le moment de rencontrer Krishna, de se rapprocher de plus en plus, sa séparation ne faisait qu'empirer, et donc elle semblait ne pas pouvoir tolérer davantage un instant de séparation de plus. Ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient séparés, et finalement, avec la proximité de la rencontre, c'était de plus en plus intolérable. So, when Mother Yashoda, she saw that, the daughter Srimati Radharani, she can't tolerate this thing. Immediately she understood the situation, and then she and Nanda Baba, they gave excuse of trying to meet with Devaki and Vasudeva after a long time, and they said, okay, you meet with the gopis, Radharani, and we have to meet with Devaki and Vasudeva. So saying like this, they left the place so that Krishna and Radharani and the gopis, they can meet in private. Such a beautiful mood. So they left, tried to meet with Devaki and Vasudeva. And Devaki, she took Yashoda with her. Vasudeva Maharaj, he took Nanda Baba with him. They were discussing, so many different things. Donc, comprenant cette anxiété de Radharani qui n'en pouvait plus de séparation vers Yashoda, a prétexté qu'il voulait rencontrer Devaki et Vasudeva, qui n'avaient pas vu depuis longtemps, donc discrètement, ils se sont éloignés pour que Krishna puisse rencontrer les gopis en privé. Donc, Yashoda a été voir Devaki, Nanda Baba a été voir Vasudeva, ils se sont entretenus de tellement de choses, et comme ça, ils ont laissé, on peut voir un sentiment tellement. Eux, ils n'avaient pas vu Krishna depuis tellement longtemps, mais pensant à la douleur de Radharani, ils se sont séparés de Krishna en prétextant d'aller voir Vasudeva et Devaki pour pouvoir laisser à Radharani la possibilité de rencontrer Krishna en privé, lui et les autres, elle et les autres gopis.
So when Srimati Radharani and the gopis, Lalita, Vishaka and the gopis, they moved forward, seeing the situation to meet with Shri Krishna. Krishna is also very eager to meet with Srimati Radharani. That moment, beautifully described in Srimad Bhagavatam, the Shukadeva Goswami Pad. The moment when Radharani saw Shri Krishna, Gopya Krishnam Upalabhya Chiradabhishtam. This beautiful word describes the separation of Srimati Radharani. Chirad Abhishtam. They wanted only one thing, Shri Krishna. Nothing else, not even wealth, money, fame, nothing can distract them from their goal. So their only goal was Shri Krishna. They were always remembering and chanting and crying and feeling separation. And today, when they came close and when they saw Shri Krishna, Srimati Radharani and the gopis, they felt they have gotten what they wanted all their life. Chirada Vishtam, long, for a long time they were longing for this. Donc quand finalement les gopis ont vu que maintenant ils pouvaient approcher Krishna. Donc ce désir qu'ils avaient cultivé pendant si longtemps, décrit de façon merveilleuse dans le Bhagavatam, Shirad Abhishtam, Shirad depuis tellement longtemps, ce désir intense, cette ardeur qu'elles avaient, ils ont pu, maintenant on peut rencontrer Krishna. Donc, ils ont pensé ce qu'on a cherché toute notre vie, maintenant c'est à notre portée. Donc ils ont vu Krishna, qui était pour eux plus cher que leur vie même, rien ne pouvait les détourner, ni richesse, ni renommée, quoi que ce soit. La seule chose qu'elles voulaient, c'était Krishna. Et maintenant ils avaient cette opportunité-là. Un sentiment très très intense. Et finalement c'était la fin de leur séparation. So then, Srimati Radharani, she saw Shri Krishna, and Krishna, he also saw Srimati Radharani. They inquired about each other. After meeting for a long time, they couldn't speak much because of love, because of separation. No, she was completely filled with bliss. Donc, Srimati Radharani finalement a vu Krishna, Krishna a vu Srimati Radharani. Ça faisait tellement longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, ils n'ont pas vraiment pu parler, les mots s'étranglaient dans leur gorge, ils étaient complètement en extase de se voir à nouveau, mais c'était une intensité énorme. Cette rencontre finale, après tant de temps, finalement, à cause de la séparation, à cause de leur amour l'un pour l'autre, ils ne pouvaient pas vraiment se parler. But then, when Srimati Radharani and Lalita Vishaka, they were looking towards Krishna with the longing eyes. During that time, Krishna, somehow he became very hard internally. And then he tried to preach Srimati Radharani and the gopis by saying, please don't feel separation from me. You should see me everywhere. Try to see me within you. I am not far away from you. Like this. When they heard these kind of, discourse from Sri Krishna in a preaching mood, all their hopes got smashed. The hope that Krishna will come back and we will convince him that he should come back. All their hopes got dashed. And they somehow felt, that they,
internally they just, died. So it's been told in Srimad Bhagavatam, Dvasta Jiva Kosha, meaning their hope completely finished. Donc quand Radharani, Lalita Vishaka étaient là, emplis d'ardeur de voir Krishna, de le rencontrer, Krishna, à ce moment-là, intérieurement, a manifesté une certaine dureté. Il a commencé à leur prêcher une sorte de gyan. Mais en fait, ne sentez pas la séparation d'avec moi. Vous devriez savoir que je suis partout. Vous devriez me voir partout, me voir également dans votre cœur. Et lorsque les gopis ont entendu cette prédication de Krishna, avec cette humeur, elles ont senti tous leurs espoirs qu'elles avaient caressés et chéris depuis si longtemps comme complètement dévastés. Et le Bhagavatam dit, en fait, elles sont comme mortes intérieurement en voyant tous nos espoirs de pouvoir le ramener à Vrindavan, comme on en a rêvé depuis toujours. On voit que ces espoirs sont terminés. So, when they felt all their mood got, smashed, no hope that Krishna will come back, now, before leaving Srimati Radharani, she replied to Shri Krishna by her, sulky mood and in the mood of Vamya Bhav. Opposite. Contrary. Huh? Contrary mood. Opposite mood. Yeah. With that mood, she tried to reply Shri Krishna in such a beautiful verse. I'll explain next. Donc quand elles se sont rendues compte que tous leurs espoirs de ramener Krishna à Vrindavan ne se réaliseraient pas, alors avant de repartir, Radharani, dans sa séparation, elle a pris une humeur contraire, une humeur comme fâchée, boudeuse, man. Et là, elle a commencé à répondre à Krishna. Des paroles merveilleuses qui sont rapportées dans le Bhagavatam. So they said, Radharani, she said, this beautiful verse in Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami Pad is saying this, and Shri Gurudev used to, remember and glorify this verse, describe it, this whole thing, many times. He used to like it. And Mahaprabhu also liked it. So the beautiful verse is, Ahushtate dalinanava padara vindam Yogeshware ridi vichintam agada bodai Sansara kupa patitot Charana valambam Geham jusham api manasudiyat sadanaha. And it's been translated in Chaitanya Charitamrita in the verse format, Bangla verse format, which Mahaprabhu recited also. So in just, Sanatana Goswami, Jiva Goswami Pad, Vishwanath Chakravarti Pad, they've all given good commentary on this, very nice. So just as Srimati Radharani in a contrary mood, she's teasing Shri Krishna, and in a sarcastic way she's, replying Krishna, that, you are Nalina Nava, Padara Vindam, you are like, Supreme Lord Narayan. Krishna said, that I am the Paramatma, you should see me like Paramatma and things like that. So Srimati Radharani, she is, teasingly, sarcastic mood, she is saying, you are Narayan from whom, the lotus manifested and Brahma came. You are such a big guy, and we are not that fortunate. We are bound in material life and we are very busy. The teachings that you are giving, Yogeshwari Hridaya Chintam Agada Bodhi. These teachings are for the yogis. Those who are given up the material life and those who are sitting and meditating on your form and all those things. These teachings, you should go and tell to them. We are just a poor, soul. We don't,
we can't remember you. Yes, it's getting longer. We can't remember you. So you should be merciful that you should come and manifest within our heart. Which in sarcasm it means that we cannot forget you even for a moment, and you are preaching us, oh, you should meditate on me and you should remember me and things like that. But rather we want to forget you. Get rid of this disease of separation and be free. But we are not. So it's better you go and preach to the yogis and your son Brahma and Shivji and others, you go and preach to them. Those who want to meditate on you, not to us. Donc, Gurudev adorait parler sur ce sujet et nos acharyas ont également donné des commentaires merveilleux sur ce verset. Radharani, lorsque Krishna leur a parlé, leur a prêché ainsi, elle a commencé à se moquer un peu de façon sarcastique en disant « Oh, tu es devenu, tu es le Seigneur suprême, tu nous parles de toi quand on devrait méditer sur toi comme Paramatma. Oui, tu es le Narayan du nombril duquel est sorti un lotus sur lequel Brahma. Tu es quelqu'un de tellement, tellement important. Nous, tu sais, on est des simples villageoises. Ces enseignements-là, nous, on est tellement absorbés dans nos tâches familiales. On ne peut pas méditer sur toi. Garde ces enseignements pour les yogis, les grands sages, ceux qui essayent de méditer sur toi dans leur cœur. Nous, on est incapables. Mais en fait, les gopis parlent toujours à double sens. Le sens, c'est qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Tu es en train de nous dire qu'on ne devrait jamais méditer sur toi. Et on ne peut pas t'oublier un seul instant. On en est incapable. On voudrait bien t'oublier, mais on ne peut pas t'oublier. Et maintenant, tu nous dis de méditer sur toi, mais on voudrait bien se débarrasser de cette douleur de la séparation qui est due à ton souvenir constant. On ne peut pas s'empêcher de penser à toi. Et maintenant, tu vas nous dire, méditez sur moi dans votre cœur, pensez à moi en toutes choses. Va enseigner ces choses-là aux yogis, à des gens comme Brahma, Shiva et des grands comme ça. Chaitanya Mahaprabhu, he has given a second meaning for this verse. So wherein he says that the meaning of this verse is, Srimati Radharani, she is saying that now that the hope that you will come back to Vrindavan is finished. Like we have no hope. But still, we don't like to see you in this form, like a king. We don't like this, On retrouve ce verset dans le Chaitanya Charitamrita en bengali, Mahaprabhu lui-même l'a paraphrasé, dans lequel il explique que Srimati Radharani dit à Krishna, nos espoirs, en d'autres termes, nos espoirs de te ramener à Vrindavan sont bafoués, mais néanmoins, ça ne nous plaît pas de te voir sous cette forme-là. Le roi, c'est tout. Le roi. C'est king. but rather we want to bring you to Vrindavan by our mind. Mais nous voulons t'amener à Vrindavan mentalement. Parce que cette forme de roi que tu manifestes là, c'est pas notre forme favorite. So Srimati Radharani, she is saying, my mind is not different from Vrindavan. And we don't like to see you, in this form of a big king. But rather, I would like to take you within my mind, which is non-different from Vrindavan. And there, we want to dress you in the form of a cowherd boy. And on the banks of Yamuna,
while you're playing your beautiful flute, we want to serve you. That's what we want to see. So please kindly manifest in my mind, which is not different from Vrindavan, and I will take you within my mind to Vrindavan. Donc, Radharani, avec sa répartie extraordinaire, elle lui dit, tu nous dis de méditer sur tes pieds parés au lotus dans notre cœur. Eh bien, figure-toi que mon cœur et Vrindavan ne sont pas différents. Donc, quand tu me dis de méditer sur tes pieds parés au lotus dans mon cœur, comme mon cœur est Vrindavan, il faut que tu viennes à Vrindavan. Donc, en fait, te voir comme ça, comme un roi, avec ton casque, tes ornements, ton armure, etc., tes gardes du corps, c'est pas du tout ce Krishna-là qu'on veut voir. On veut te ramener à Vrindavan mentalement, et là on veut t'habiller dans ta forme originelle, celle qui nous plaît tellement, ta forme de petit pâtre. So that's what Chaitanya Mahaprabhu, he showed during Rath Yatra, the same moods, that the Rath is, the mind of Srimati Radharani, and she is keeping Sri Krishna in that Rath, or Jagannathji in that Rath, and she is carrying him to Sri Vrindavan from Dwaraka to Kurukshetra. So that's how Chaitanya Mahaprabhu, he started the Rath Yatra, beautiful moods of Rath Yatra, and he preached it. It's directly related with Kurukshetra, past time. So that's how Sri Krishna, though he preached, but in a very contrary and very sarcastic mood, Srimati Radharani, she's chastising Krishna that you should go and preach to the yogis and your son Brahma and others, not to us. Okay, we can't forget you, and you are preaching us that we should remember. So we want to remember, but not in this form. But we want to remember you like we have remembered you from before as a cowherd boy. Beautiful form, yellow dhoti and a peacock feather, then this garland from the neck to the legs, playing flute, very nicely smiling, and the eyes very, restless. That form beneath the full moon of, as Vrindavan on the banks of Yamuna, and below, the tree of Kadamba, that's how we want to remember you. So if you don't want to come, then we will, forcefully keep that form of yours within our mind and pull you to Vrindavan. Donc tous ces sentiments, c'est ceux que Mahaprabhu manifestait et évoquait à Jagannath Puri pendant le festival de Rath Yatra. Et donc il a inauguré une autre humeur du Rath Yatra qui, pour les Gaudiya Vaishnavas, c'est ramener Krishna de Dwarka, qui symbolise Kurukshetra, ce que Krishna, et l'a ramener jusqu'à Vrindavan. Donc Maharaj récapitule en disant, en fait, quand Krishna a commencé à leur prêcher de le voir partout et de ne pas l'oublier, mais de méditer sur lui dans leur cœur, Radharani, de façon sarcastique, l'a un peu réprimandé en lui disant, garde ces enseignements pour Brahma, ton fils, et les autres yogis, ne viens pas nous prêcher ce genre de choses-là. Tu nous dis, on ne peut pas s'empêcher de penser à toi, on est incapable de ne pas penser à toi, et toi tu viens nous dire qu'il faut qu'on se rappelle de toi, on essaie de t'oublier, on ne peut pas. Donc si tu ne peux pas venir à Vrindavan, alors on va quand même te faire venir à Vrindavan dans notre mental, et pas sous cette forme que tu as maintenant de roi, mais la forme qu'on a toujours adorée depuis notre enfance, toi, avec ton dhoti jaune, ta guirlande du cou jusqu'au pied, ta flûte, ton sourire enchanteur, tes yeux dansants, ta plume de pan, c'est ce Krishna qu'on veut voir. Et donc tout le Rath Yatra, c'est cette idée de ramener Krishna à Vrindavan sur le chariot du mental du gopi. Ça, c'est ce que Mahaprabhu a présenté comme une alternative au sentiment de Rath Yatra qui précédait, qui était prévalent avant lui. So like this, Srimati Radharani and the gopis, they took Sri Krishna within their heart and, started to travel back to Vrindavan. And during that time,
there was so much separation from Sri Krishna. And Srila Prabhupada, he says that the greatest the service of a Gaudiya Vaishnava is trying to make Srimati Radharani and the gopis remember Sri Krishna by chanting the holy name in their ears. That way the separation can be a little bit, calm down. That's the greatest service. So with this mood, we try to do the kirtan during solar or lunar eclipse. And we should try to meditate on the separation feeling. Then our life is successful. Donc les gopis sont mentalement ont ramené Krishna avec eux dans leur mental. Ils sont donc repartis vers Vrindavan et avec un sentiment de séparation encore plus intense qu'auparavant. Et ces sentiments-là, c'est ce que Sarasvati Thakur disait, lorsqu'elles sont dans ce sentiment de séparation, le plus grand service qu'on peut rendre à ce moment-là où ils ont le plus grand besoin, c'est de chanter le Saint-Nom dans leurs oreilles pour essayer d'apaiser un peu ce sentiment de séparation. Donc, dans des périodes d'éclipse lunaire ou solaire, on s'efforce de faire ça et de méditer constamment donc, sur ces sentiments. Ça, c'est le plus grand service qu'on peut offrir. Why Srimati Radharani and the gopis, why they rejected Sri Krishna? Because the mood didn't match. The form and the dress didn't match. So there was compatibility issue. The mood was not like before. So they said, no, we don't want this mood. We don't want this kind of, opulence. We want you like before in Vrindavan. Yeah. Pourquoi est-ce que les gopis Radharani ont rejeté en quelque sorte Krishna? Parce qu'il y avait une question de compatibilité, ou plutôt d'incompatibilité. Les sentiments ne correspondaient pas, la forme ne correspondait pas. Elle ne voulait pas voir Krishna dans toute son opulence, elle voulait voir dans sa douceur, Madhurya de Padmanabha. Et c'est pour ça qu'elles se sont exprimées de cette façon-là. You are the same Krishna. You are the same Krishna. I am the same Radharani. But where is Vrindavan? Yeah. So this is the shlok that Mahaprabhu used to recite during Rath Yatra, but he used a different verse, but then Rupa Goswami Padi converted it to the same moods of Srimati Radha and Krishna. Priya Soyam Sahachari, this verse, wherein Radharani says, you are same Krishna, same Radharani, but this place, not that same mood, not that same thing. We want to see you in Vrindavan with the beautiful covered boy and all those stuff. So, the main thing is, Radharani and the gopis, they want Krishna, but not any other mood of Krishna, but only the cowherd boy mood of Sri Krishna in Vrindavan. That's the speciality. So, this whole pastime is very, pathetic, very touching, and we should meditate on this while chanting the Mahamantra and somehow try to serve lotus feet of Srimati Shri Radha, Shri Rani. Shri Gurudev used to glorify this many, many times, so I just only repeated what I have heard from him. And then we also try to pray that someday we can touch those moods, and we can also feel such kind of a separation. But first, for that to happen, one has to take complete, the shelter of such a great personality who has those moods like Shri Gurudev and Guru Varga and Vaishnavas, and then try to get their mercy first. Then one can relish such moods for Radha and Krishna. Without that, it's not possible. Donc, Prabhu citait donc ce Mahaprabhu qui citait pendant son extase pendant le Radha un verset du Saitya Darpan qui évoque justement une jeune femme
qui, une fois mariée, se rappelle quand elle rencontrait son amant avant de se marier. Et Rupa Goswami a compris le mental de Mahaprabhu et il l'a traduit par un verset du Bhagavatam, Yakomala, dans lequel Radharani dit à Krishna, je suis la même Radha, tu es le même Krishna, ce sont les mêmes nuits parfumées d'automne, parfumées de jasmin, mais mon mental n'est pas heureux de te voir dans cette forme opulente. Ce que je veux, c'est te ramener à Vrindavan sur le bord de la Jamuna et t'entendre jouer de la flûte. En d'autres termes, je suis la même Radha, tu es le même Krishna, mais où est Vrindavan, où est la Jamuna, où est cette... Donc, les gopis donc, sont en train de dire à Krishna, on te veut, mais on veut quel Krishna? On veut toi à Vrindavan, pas toi dans ton opulence. Donc ça, ce sont les sentiments de Mahaprabhu qu'il a expérimenté, qu'il a prêché à travers les Goswamis. Maharaj dit, Gurudev et nos Acharya, notre Guru, ils possèdent ces sentiments-là. Et tout ce qu'on peut faire, c'est s'efforcer de se souvenir d'eux et d'obtenir leur miséricorde. Et essayer de toucher un peu ces sentiments-là. Si on arrive à expérimenter un tout petit peu même de cela, alors on peut dire que notre vie est un succès. Maharaj dit tout, mais ça c'est possible seulement si on obtient leur miséricorde. Des gens comme Srila Gurudev qui possédaient ces sentiments. Si on peut les satisfaire, obtenir leur grâce, alors on pourra les toucher ces sentiments, les développer. Donc on va toujours s'efforcer de chanter en développant ou en cultivant ou en méditant sur ces sentiments de séparation et avec l'idée de servir Radha et Krishna, surtout Srimati Radharani. The disciple can also have such a mood for Guru. For example, during beginning days when he was, Guru Maharaj, I can say, when he was kind of free, you can go and meet him, serve him, talk for a long time with him, discuss many different things. But then later on when he manifests his, this Acharya Leela, and so many people follow, now you don't have such time, no, you can go near him, you cannot discuss, there's no time. So then you can feel such mood, the Gurudev, like before, when will I get a chance to meet with you? When will I get a chance to serve you and listen you? So first such a mood can develop for Guru and Vaishnavas, then it can be transferred, or we can relate later on what Srimati Radharani feels for Shri Krishna. This is the process. Srimati Radharani ki jai, Guru Maharaj ki jai, lunar eclipse ki jai. On peut donc appliquer ce même sentiment, ce même processus au maître spirituel. Alors, chez la Gurudev, au début, il était très approchable. Avant qu'il manifeste son Acharya Lila, voyager, tellement de milliers de dévots sont venus le voir. Au début, on pouvait l'approcher, lui poser des questions, s'entretenir avec lui très longtemps, à loisir. Après, peu à peu, c'est devenu pratiquement impossible. Donc on peut se rappeler, où est le Gurudev d'antan? Quand est-ce que je pourrais à nouveau m'approcher de lui de façon aussi libre et spontanée et l'entendre, et on pouvait le servir personnellement? Après, c'est plus devenu possible. Et ces sentiments-là qu'on cultive envers le maître spirituel et les Vaishnavas, on peut ensuite les transférer, ou plutôt les appliquer à Shri Krishna, Srimati Radharani, avec la même idée, quand est-ce que je pourrais les servir de cette façon-là, et cultiver donc cette séparation. One question? Yeah. I don't remember. So, you say separation happen much more often than meeting. So, is that means that meeting and the loving exchange between Radha and Krishna are not complete? It is something incomplete that you have to experience separation in order to be complete? Because it is said, Om Purnamada Purnamidam. So why this idea of Purnam cannot be applied to the point of meeting? Why it needs separation to be full? Good question.
Ah. Donc, Translate the word from the bonne question, comment se fait-il que on dise que on dit bien Krishna, Om Purnam Madam Purnamidam, il est complet, tout est complet, mais comment se fait-il que vous dites que s'il n'y a pas la séparation, alors la rencontre ne peut pas être expérimentée de façon complète? Ça paraît contradictoire. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de la séparation pour que la rencontre soit complète? Maharaj dit, très bonne question. Merci de l'avoir posée. Good question. See, like you said, Krishna is Purnamidam is complete. Though you take complete, still becomes complete. There is nothing with Krishna. The problem is with the love of Srimati Radharani. The love that she manifests. That's not a normal thing, prem, and then after that sneha, man, pranay, raga, anurag, bhav, mahabhav, rood, Adirud, Mohan and Madanakya Mahabhav. Because of that love, Madanakya Mahabhav, she cannot relish the meeting completely. Because by nature, Madanakya Mahabhav itself means meeting separation during meeting and meeting during separation, meeting in separation. Donc il n'y a pas de problème. Meaning, yeah. Il n'y a pas de problème avec Krishna. Le problème, c'est l'amour de Radharani. La nature de Prema lui-même, avec toutes ces divisions que Maharaj a énoncées, quand on arrive à Mahabhav et son zénith qui est Madanakya Mahabhav, la nature même, Madanakya Mahabhav veut dire qu'il y a rencontre dans la séparation et séparation dans la rencontre. Donc c'est dû à la nature même de ce Madanakya Mahabhav, cet amour le plus élevé de Radharani, qu'elle ne peut pas complètement savourer la rencontre avec Krishna. C'est dû à cette nature même de son amour. For example, like a mother, when she sees a child after so many years, times, she takes him in her lap, she kisses him. Still she feels that she didn't love him fully. Okay? The boy is still there. But the nature of love is such that you feel that, it's not complete. I mean, you need more, more of it. So this kind of, something lacking. It's not lacking, but it's due to the love, the nature of that love, you feel that something is lacking. What is that? A complete unification with Shri Krishna is lacking because of this divine love. Why? Because the moment she meets, she feels the separation from Shri Krishna, and she feels that, though she is lying on the lap of Shri Krishna, she is feeling, I have not met Shri Krishna. Une mère, donc, qui ne voit pas son enfant pendant longtemps, elle l'étreint, elle l'embrasse, le coup de baiser, et l'enfant est là, mais c'est comme si la nature même de l'amour, c'est qu'il n'y en a jamais assez, on veut davantage. Comme on dit, une mère qui elle le dévore de baisers, parce que l'amour a cette nature-là. Donc, Radharani, son amour également a cette nature que, bien qu'elle soit sur les genoux même de Krishna, cet exemple fameux, où elle pense que, bien qu'elle soit sur ses genoux, en fait, elle ne l'a jamais rencontré. C'est la nature même de cet amour qui fait qu'il faut qu'il y ait séparation pour qu'il soit savouré complètement. Sinon, il y a toujours comme un sentiment d'incomplétude. So, Guru Maharaj used to, describe this pastime, told by Rupa Goswami Pad, that one time, Shri Rupa Manjari and others, they were discussing with the opposite party of the gopis. And, the servant of this opposite party, Chandravali and others, they were saying
that when Chandravali meets Shri Krishna, she sees the beauty of Shri Krishna from top to bottom. She sees his peacock feather, her eyes, and this and that. So then Rupa Manjari says, oh, she sees the whole body? And she sees the complete beauty? She says, yeah. So Chandravali and others, they see the whole thing. Then Rupa Manjari, sarcastically, she says, oh, they are so fortunate. Our Srimati Radharani, when she meets with Shri Krishna, when she sees the eyes of Shri Krishna, that's it. She gets lost. And then she cannot even see the rest of the thing. And when some other time when she meets, and when she sees the chest of Shri Krishna, the beautiful chest, and that's it, she cannot see any other thing. So this pastime is described by Shri Gurudev and Rupa Goswami Pad. So the question is, when does Srimati Radharani fully see Shri Krishna? When she is in separation. That's when she gets to see the full form of Shri Krishna. So Krishna is complete. Everything is okay. The problem is with the, this Madanakya Mahabhav, divine love manifested in Srimati Radharani and the gopis. That's the problem. Due to which separation is needed to relish the things that they couldn't relish during meeting. Donc Srila Gurudev, Maharaj se plaisait à raconter un divertissement qui est décrit par Rupa Goswami. Un jour, Rupa Manjari était en train de rencontrer les dévotes, les servantes du camp opposé, Radharani, donc le camp de Chandravali. Et donc ces servantes disaient, oh, notre Chandravali, quand elle voit Krishna, alors elle le voit des pieds à la tête, elle absorbe toute sa beauté d'un seul coup, elle le voit complètement. Et Rupa Manjari sarcastiquement répond, ah bon, elle est vraiment fortunée. Ah, elle est vraiment fortunée, votre Saki, parce que nous, notre Radharani, quand elle voit les yeux de Krishna, ça y est, elle ne voit que ça, elle s'y plonge et elle s'y perd, il n'y a rien d'autre qui existe. Et une autre fois, si elle voit la poitrine de Krishna décorée avec ses guirlandes, ça y est, elle ne voit que ça, elle n'a rien d'autre. Et votre Saki, elle est vraiment fortunée, elle voit toute sa beauté. Donc ça, Maharaj dit, le problème, il n'est pas chez Krishna, Krishna est complet. Le problème, entre guillemets, c'est la nature même de l'amour de Radharani pour Krishna est telle que c'est seulement dans la séparation qu'elle peut le contempler pleinement. Si elle le voit, Madanakya Mahabhav, c'est un amour tellement élevé que quand elle voit quelque chose chez lui, elle ne voit que ça, elle ne voit pas le reste. Elle s'absorbe complètement, elle se perd dans cette beauté. Les yeux de Krishna, elle s'y plonge et elle s'y perd. Mais seulement lorsqu'elle est séparée, alors là, elle peut contempler toute sa beauté, comme mentionné les servantes des compagnes de Chandravali. Another question about what you said. So you say that the gopis, they cannot go to Dwarka, they cannot go to Mathura because they think he's like this, he's guardian, he's dressed differently. They maybe take us as simple villagers. But when you have love, you don't care about obstacles like this. It is written in Prem Samput that obstacles, they are like, actually reachable. Because it means your love can surpass the obstacle and go to the lover. Wow, it's very technical. You are very specific. I would like to add something, Maharaj, because you said when the gopis, they go there, they would like Krishna to come back and behave with them as if he was a cowherd boy. But even in Vrindavan, they could not go freely to meet with him because of so many obstacles, family and this. That's why it reminded me of this. No, it's not only, obstacle. It's got to do with the mood, Before, they were on the same level.
But now Krishna is, has become a king of kings. Now he has a Bodyguards. entourage, so many people following him. So even if Krishna wants to give time, people won't let him give time. Oh Maharaj, now it's time for your lunch, now it's time for your meeting, now it's time for this, time for that. Radharani becomes very sad that you don't have time for us. We don't like you here like this. There in Vrindavan you had your free time. So like you said, she couldn't meet there, but that's only to, cultivate the mood of love to a greater extent. To cultivate the parakya bhav, that's why there is, the separation there. And without that separation, the love cannot reach Madanakya Mahabhav. For example, you're always meeting. Then you don't feel separation. And without separation, the longing to meet gets destroyed. So that's why there is a separation purposefully. And that's what is called as parakya bhav. So, the main problem is with the mood. Okay, the time, the mood, the feeling, and the way he talks. Things have changed. Like I said, you have a friend who become a big minister or prime minister in Paris, and you go to him, and now he's all like diplomatic and technical, Maybe you may like it a couple of times, and after that you feel like, we are not in touch, So that's what they mean here, They want Krishna to be like that, without any kind of Formality. opulence. They want sweetness, madhurya. Okay? That's what it is. Donc notre Padmanabha Prabhu a soulevé une autre objection. Oui, c'est bien joli tout ce que tu nous dis, mais en fait, l'amour, c'est bien dit dans le Prema Sambhu, noir sur blanc, qui a été traduit en français, qui va bientôt être imprimé, ou il est déjà imprimé? Édité. C'est dit que dans le Prema Sambhu que Prema se nourrit des obstacles. Donc les obstacles ne sont pas un problème. Quand il y a de l'amour, on surpasse tous les obstacles. Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas aller voir Krishna? S'il y a de l'amour, ça surpasse tous les obstacles. Et Maharaj dit, ce n'est pas une question d'obstacle, c'est une question de mood, une question d'humeur, de sentiment. À Vrindavan, elle pouvait voir Krishna, même si elle pouvait, comme il a rapporté de la Prasta, c'est pas qu'elle pouvait voir Krishna non plus si librement que ça à Vrindavan, mais il y avait un état d'esprit particulier. Il n'y a aucune formalité à Vrindavan. C'est un amour qui est d'égal à égal. Donc elle pouvait le voir, s'entretenir avec lui, il parlait d'une certaine manière. Maintenant il est à Mathura, c'est un grand roi. Si elles vont le voir là-bas, si elles peuvent l'apercevoir, elles n'auront pas beaucoup de temps parce qu'ils vont dire, hey Maharaj, il faut que tu ailles présider à l'Assemblée. Et donc elles vont se sentir tellement peinées qu'il n'a plus de temps pour nous. Et en plus, la façon dont il est à Vrindavan, la façon dont il est à Mathura, on peut dire de Dwarka, c'est une humeur complètement différente. Donc ce n'est pas un problème de préma et d'obstacle, c'est une question d'humeur. Aishwarya et Madhurya. Elles veulent voir le Krishna de Vrindavan avec toute sa douceur, tout ça, cette suaveté qui n'existe pas à Dwarka. Il n'y a pas de plume de pan, donc il n'y a pas de plume, il n'y a pas de flûte. C'est l'opulence, c'est Aishwarya. Donc c'est donc une question d'humeur, de sentiment, pas d'obstacle. Yeshila Gurudev, he said that if gopis could go to Mathura or to Dwarka, then what would be the difference? If they were, then there would not be any speciality in Vrindavan or Dwarka or Mathura. I was about to say this. The whole thing is, they're trying to show the superiority of the mood of Vrindavan. They don't want to bring it down and compromise with Mathura and Dwarka. That's what it means. Et Gurudev avait dit, dans ce cas-là, si elles peuvent aller librement à Mathura que à Dwarka, c'est quoi la différence d'humeur entre Vrindavan et Dwarka et Mathura? Et Maharaj, ce qu'il voulait dire, c'est que, en fait, nos Goswamis, en présentant tous ces arguments, ils veulent
montrer la supériorité, la suprématie de Vrindavan, où il ne faut pas faire de compromis avec Mathura ou Dwarka. En Vrindavan est suprême, la douceur de Vrindavan, c'est le divertissement de Krishna. En Vrindavan, les sentiments qui y règnent, l'humeur qui y règne, surpasse entièrement celle de Mathura et de Dwarka. I hope it's clear a little bit. Also, I did not finish to translate something done before. The reason why there is la raison pour laquelle il y a parakya, bhav, c'est difficile de se rendre, il y a des obstacles et c'est nourri justement par cette séparation. La séparation est nécessaire pour parakya. Et parakya, c'est l'amour que Krishna veut savourer par-dessus tout. Pour que cet amour soit savouré par Krishna, il faut qu'il y ait cette séparation, ces obstacles qui vont lui permettre de goûter quelque chose qu'il n'y a pas dans une relation ordinaire. Ordinaire veut dire sakya, s'ils étaient mariés. What's so much difference between separation is so long, 120 years, and the union is only 5-6 years? What's so much difference of time? Separation is 120 years. Longer. Yeah, and union is only 4-5. You say union is more important. Yeah, good question. Alors une séparation de 120 ans et une union 50, pourquoi est-ce qu'il y a tellement... Si l'union est principale, pourquoi est-ce qu'il y a seulement 5 ans d'union et 120 ans pratiquement de séparation? Pourquoi est-ce qu'il y a cette disparité entre les deux? C'est... 115 Okay, 120. Krishna est resté 125 ans et ils se sont rencontrés en fait pendant 5 ans plus ou moins. Okay. On a dit ça au départ, avant 5 ans. Even during Lord Ram's pastime, majority was like separation. Sita ji and Ramji, they were together maximum for maybe 1,000 years, that's all. But for the rest 10,000 years, Ramji was... So, the reason why there is, separation, first of all, we should realize that love itself means both things, meeting and separation, combined together, that means divine love. Not only meeting, not only separation. Separation is for meeting, okay? First of all, we should realize this. So then, we can realize that this separation, though it may seem like a sad and crying thing, Sanatana Goswami Pad, he describes in Brihad Bhagavatamritam that this separation is also nothing less than meeting. Such a bliss, though it's crying in pain, but such a bliss, one feels that, rather than not wanting it, the devotees want it more and more and more and more of it. There is some sweetness in it. Why? Because during separation, one can meet, with Krishna or Guru fully. Same time, remember his qualities, remember his moods, remember his mercy, remember his so many different things, which while meeting, though we meet, there is no place to remember these things. That's why both of them is needed, and separation, that's why it's longer, because, for example, Sanatana Goswami Pad is, maybe I'm getting a little longer, but I'll finish with this. Sanatana Goswami Pad is giving an example. Therein he says, for example, somebody is fasting, Ekadashi or something, Nirjala, no water, nothing, okay? Next day,
morning time he is having prasadam. So that time, whatever you give him, he is happy, he is completely satisfied. Okay? So the longer the separation, even a short meeting time is magnified in a big way. Okay? That's why we have long separations. On peut voir que dans Ram Lila, par exemple, Sita et Ram, ils étaient ensemble peut-être maximum pendant 1000 ans sur 10 000 ans. 10 000 ans de séparation, peut-être 1000 ans au maximum d'union. Il y a toujours plus de séparation que d'union. Le Maharaj dit parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle d'union et de séparation, on parle seulement de deux phases de la même chose. L'amour, ça veut dire union et séparation. Ça ne veut pas dire juste union, ça ne veut pas dire juste séparation. Les deux, union et séparation, forment l'amour, surtout l'amour divin. Et aussi que dans la séparation, on savoure encore davantage l'autre que dans l'union. Maharaj donne l'exemple de si quelqu'un jeûne, par exemple, le jour des Kadashi, il ne boit pas une goutte d'eau, il ne mange rien du tout. Le lendemain, quand finalement il brise son jeûne, vous pouvez lui donner n'importe quoi, un vieux chapati tout sec, oh, il va le savourer avec tellement de satisfaction. Ouais. Et donc quand on est ensemble... Un croissant tout sec. Hein? But, okay, the last thing. The Let last me thing. finish the translation. Ah? He did not finish. Oh, you're not finished? No, Okay. it's okay. C'est le chapati, c'est le croissant. Non, ce qui veut dire, c'est quoi qu'on lui donne, il va être, parce qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu, donc si on lui donne quoi que ce soit, il va être complètement satisfait. Et plus on attend, et plus la rencontre est... C'est pour ça qu'on voit qu'il y a davantage de temps de séparation que de rencontre, parce que plus longtemps on est séparé, plus alors ça magnifie, ça sublime, ça décuple le plaisir de la rencontre. C'est pour ça qu'il y a toujours cette séparation qui vient là pour renforcer, et on a cette compréhension-là que dans la séparation, bien que ça paraisse des larmes, c'est terrible, etc., en fait, dans la séparation, il y a un plaisir bien plus grand que dans l'union. I think Srila Govinda used to say, although separation feels like, looks externally so painful, it is dancing on the head of the highest ecstasy. Govinda disait ça. Bien que ça, extérieurement, ça paraît très pénible, en fait, la séparation, le plaisir dans la séparation danse sur la tête de la plus haute extase de l'union. Tu m'as dit aussi que Sanatana Goswami l'avait mentionné, tu as dit ça? Dans le Brihad Bhagavatamrita, justement l'importance de la séparation. Et le Sanatana Goswami dans le Brihad Bhagavatamrita a souligné l'importance de la séparation en disant justement que plus, j'avais cité ce qu'il avait dit, mais de toute façon, plus il y a séparation, plus la rencontre, le plaisir de la rencontre est multiplié. So that's why, if you see the works of Sri Rupa Goswami Pad, the Goswamis in general, and even Jayadeva Goswami Pad in Gita Govinda, so you can see the Radha and Krishna, they don't meet. There is like, they try to meet, then there is like separation, they try to meet again, then there is something, problem coming, then something. Like this whole book is finished, then in the last little bit meeting, just a little bit. Vidagdamadava is same. Ah? Vidagdamadava Rupa Goswami is same. Yeah. So when you're almost, no. Gita Govinda also same thing, it's all like separation, and then finally they get to meet something. Donc on peut voir dans les œuvres des Goswamis, que ce soit Sanatana Goswami, Rupa Goswami ou Jayadeva, mais dans sa Gita Govinda, c'est séparation, il n'y a pas de rencontre. Il y a tellement d'obstacles, ils vont se rencontrer, non finalement ils se rencontrent juste un instant, il y a un obstacle, Jatila ou Kutila, on ne sait pas qui, quelqu'un qui vient, au moment où ils vont se rencontrer et ça ne peut pas se faire.
Et tout le Gita Govinda, en fait, c'est séparation. Ils vont se rencontrer, mais ils ne peuvent pas se rencontrer. Donc toute la description est en fait l'attente, l'ardeur à pouvoir se rencontrer, donc comment on dit, languine en français. Oui, le languissement. Le, La langueur. se languir, voilà, se languir de pouvoir se se rencontrer, mais ça se concrétise pas. Et ça ne fait que intensifier en fait la saveur qui est goûtée pendant cette séparation. So there is also one more thing why separation is there. Because for a servant or maid servant, topmost service is to remove this separation and make Radha and Krishna meet. That's like topmost service. That's why, for example, there is no separation, they just meet, then where is the service? So that's why the service is there, the separation is there. So they try so many different techniques. That's why in Guru Vashtaka we say, Nikunja Ratiketi Siddhai, Yam Yali Bir Yukti. Yukti meaning different kinds of techniques and logics. Sometimes cheating, sometimes lying, sometimes this, sometimes that. That's the real service. Okay, to make, to remove the separation of Srimati Radharani for Krishna and try to, make her meet with Shri Krishna. That's the, topmost service of the Manjaris, the maidservants, or the servants. That's why you have all these things, Une autre raison aussi, une autre cause de la séparation, c'est que on sait que le service principal pour un serviteur ou une servante, particulièrement dans le cas des manjaris, c'est de faire tous les arrangements possibles et imaginables pour aplanir tous les obstacles empêchant Radha et Krishna de se rencontrer. Dans le Gurvastaka, Maharaj cite, les Yukti, il fait toutes sortes de techniques qui des fois veut dire mentir, tricher, dissimuler, pour permettre à Radharani de pouvoir rencontrer Krishna, donc d'apaiser son sentiment de séparation. S'il se rencontre constamment, où est le service? Il n'y a plus de service. Alors que c'est considéré comme le plus haut des services de pouvoir justement leur permettre de se rendre compte, enlever les obstacles, les empêchant de se rencontrer l'un l'autre. Even if you see Lord Ram's pastime, Shri Gurudev used to say this, Hanumanji is like so near and dear to Lord Ram. Why? Because he tried to search for Sita Ji and he, tried to remove her pain of separation from Lord Ram. He came back, he gave the news to Lord Ram, and somehow he pacified Lord Ram and tried to remove his separation from Sita. Because during the rainy months, both Lakshmana and Sita, they were in the cave, and Ramji was simply crying the whole time for Sita Ji in separation. Beautifully described in Valmiki Ramayana. It's because of this service of making Sita Ji and Ramji meet, that's why he is so near and dear. Ramji didn't know what to give. He just gave the best thing that he could give. Embrace. Ramji never gave this thing, even to his brother. But for him, he gave his embrace because he did the topmost service. So you get a chance to serve. Srila Gurudev disait, donc, se plaisait à décrire pourquoi est-ce qu'Hanuman est tellement cher à Ram. Parce que quand Ram se morfondait de séparation d'avec Sita, pendant toute la saison des pluies, c'est décrit de façon merveilleuse et pathétique dans le Ramayana, tous les 4 mois de la saison des pluies, ils étaient dans une grotte et ils étaient là, et Ram ne faisait que pleurer dans la séparation d'avec Krishna, avec Sita. Et Hanuman, lui, a sauté jusqu'à Lanka, a découvert le bosquet d'arbre Ashoka dans lequel Sita était retenue prisonnière,
Donc il a trouvé où était Sita, il a ramené les nouvelles, il a apaisé Ram dans sa séparation, il a essayé donc de les réunir, et pour ça, Ram ne savait pas quoi lui donner. Finalement, il l'a étreint, il lui a donné une étreinte, chose qu'il n'avait donné à personne d'autre, même à ses frères. Nous ne trouvons pas d'autres récompenses plus grandes que... Pourquoi ? Parce qu'il avait fait les arrangements pour que Sita et Ram se rencontrent à nouveau. Apaiser la séparation qu'il ressentait d'avec Sita. Even in the the material world, even the great poets and novelists, they also followed all these rules of meeting and separation. For example, Shakespeare, Romeo and Juliet. Say, for example, that love story is only meeting and that's it. So it will be finished in 2 pages. So then there is a misunderstanding, there is fighting, there is this, there is that, and they want to meet, they can't meet, it jumps up in the night time. On peut voir que même les poètes, on peut dire d'ordre mondain, dans ce monde, suivent également toutes ces règles de séparation. Regardez Shakespeare, Roméo et Juliette, parce que s'ils pouvaient se rencontrer tout le temps, en 2 pages, ça y est, c'est fini. L'histoire est bâclée en... Circuler. Là, il y a tous les obstacles, ils ne peuvent pas se rencontrer, ils sautent de la tour, ils essayent, ils n'arrivent pas, et finalement, c'est le drame. Toute la tragédie, elle est basée justement sur l'union et la séparation, tous les obstacles à l'union qui font que les deux sont le plus temps en fait dans la séparation plus que dans l'union. Okay, God Premanande. I think Even in English, they have a saying, a proverb. In English, they have a saying, separation makes the heart grow fonder. Separation makes the heart grow fonder. Separation makes the heart becomes more dear. dear, okay, fonder, okay, good. You're more fond of the other person in separation. Good. Yeah. It's an English proverb. Yeah. Separation makes the heart grow fonder of the other person. We joke in front. If you meet, when lovers meet, why is it so more Nice. exciting? Because there's obstacles, it's forbidden, you cannot do it easily, there's so many difficulties. So finally when you meet, and when they meet, they only meet very briefly and only for enjoyment. But when they are married together, they live all the time together, there's no more this spice. Longingness. Longingness is not there. Okay, God pray more time for kirtan. Okay, stand up and dance, maybe too much sitting. Oh, yeah. Maybe Yeah. we can start sitting. Little bit, you stand and do some kirtan like this. Stop this. Pose ta question. Pose ta question, demande, il va traduire. L'enregistrement, Il y a une question. Mais c'est carrément un autre sujet. C'est un sujet qui Je crois qu'il est fatigué parce qu'il Ah, bah oui. il a mal à la Il a gorge. soif. Et là, il a vraiment poussé. D'accord. il est blanc en plus. Donc je ne poserai pas la question alors. Tu la gardes. Ou alors après le Tu es kirtan. fatigué. Tu me vois là? Eclipse is over now, I can go to the bathroom. Huh? No, it's not Il a all. fait vraiment un effort. Hein. Okay. Till what time? Finished? I don't know, I'd like it.